Hi friends, once again welcome back. National movement in India, partition and independence between 1939 and 1947. Already we completed first two pages of this lesson. Today we are going to discuss about the page number third and fourth of this 14th lesson. Here in these pages the main topics they gave about why Congress people are resigned for their powers in the year 1939 and war power acts and the role of Muslim League Party and the role of Hindu Mahasabha and RSS. These main topics we are going to discuss in the today's part 3. At this time, the British government wanted to use wartime powers to maintain law and order to be able to focus on winning the war. Actually, the Britishers wantedly make arrests of some of the Congress leaders by using wartime powers. If any country became a part in the war, at that time definitely they are trying to use that wartime powers. By using that wartime powers with the name of law and order problems, they can suppress the opposition people for the government. So that is only they did during the time of Second World War time. ఫస్ట్ 2 పారాగ్రాఫ్స్‌లో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, బ్రిటిష్ ముందు పట్టుతో విసిగిపోయినటువంటి కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి వైదొలగాలని నిర్ణయించుకుంది. యుద్ధంలో గెలవడంపై దృష్టి కేంద్రీకరించడానికి వీలుగా శాంతి భద్రతలను కాపాడడానికి ప్రభుత్వం యుద్ధ సమయంలో ప్రత్యేక అధికారాలను పొందింది. ఈ ప్రత్యేక అధికారాలను ఉపయోగించుకొని ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించిన ఎవరినైనా వెంటనే జైలుకు పంపించి కోర్టుకు వెళ్లకుండా కావాల్సినంత సమయం బందీలుగా ఉండించుకోవచ్చు. సో వాక్ స్వాతంత్రాన్ని కూడా పరిమితం చేశారు. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత పాలకులు స్వాతంత్రం ప్రకటించేలాగా ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి 1940, 1941 ఈ 2 సంవత్సరాల్లోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యక్తిగత సత్యాగ్రహాలను నిర్వహించింది. ఇవే ఇండివిజువల్ సత్యాగ్రహాస్ అన్నారు. సో ఈ సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దగా చేయడానికి ఏమీ మిగలలేదు. సో ఓన్లీ ఈ 2 సంవత్సరాలు ఈ విధంగానే జరిగిపోయింది. ఇందులో మేజర్గా చెప్పుకోవాల్సింది ఏమిటంటే వ్యక్తిగత సత్యాగ్రహాలను నిర్వహించారు 1940 అండ్ 41. ఇవే ఇండివిజువల్ సత్యాగ్రహాస్ విచ్ ఆర్ కండక్టెడ్ బై ద బ్రిటిష్ రూల్. సో వీటి తర్వాత క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దగా యాక్టివ్గా భారతదేశం అంతటిని ప్రతిస్పందించే ఇలాంటి కార్యక్రమాలను ఏమీ చేపట్టలేకపోయింది. నెక్స్ట్, హూ రిప్రజెంట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఎట్ ద టైమ్? నౌ దట్ ద ఇండియన్ పీపుల్ వర్ రివోల్టింగ్ అగెన్స్ట్ బ్రిటిష్ రూల్, they were upset. They looked for way to punish the Congress and make it weak and unpopular among the people. So in this process only the Britishers started divide and rule theory. This is only we known that విభజించు పాలించు. సో ఈ విభజించు పాలించు సిద్ధాంతాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రధాన కారణం మహమ్మద్ అలీ జిన్నా అండ్ ముస్లిం లీగ్ పార్టీ యొక్క పోకడలు. వాటి విధానాలు బ్రిటిష్ వాళ్ళు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకున్నారు. ఇదే సమయంలో ముస్లిం లీగ్ అవలంబించిన విధానం కూడా ఈ డివైడ్ అండ్ రూల్ థియరీకి బలాన్ని చేకూర్చింది. వాట్ ఈస్ డివైడ్ అండ్ రూల్ థియరీ? డివైడ్ అండ్ రూల్ థియరీ వాజ్ ఎ స్ట్రాటజీ యూజ్డ్ బై బ్రిటిష్ టు బ్రేక్ అన్ ఇండియన్ యూనిటీ అండ్ వీకెన్ ద ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్. దే ట్రైడ్ టు క్రియేట్ డిఫరెన్సెస్ among Indians based on religion, caste and region, so that people would fight each other instead of uniting against the British. Role of Muslim League in divide and rule policy. British supported to Muslim League during the 1940 when people all over India were rising against British rule. The British wanted to weaken the Congress, which was leading the freedom movement. So they started supporting the Muslim League and gave less importance to the Congress. British encouraged separate identity. The British encouraged the League to demand separate rights and separate seats for Muslims. They told Muslims that Congress only represented Hindus and they need their own party, the League, to protect their interests. Separate electorates. The Muslim League demanded separate electorates where only Muslims would vote for Muslim candidates. The British accepted this demand
in the year 1909. This created division among Indian communities and weakened the idea of unity. And Muhammad Ali Jinnah's role. Muhammad Ali Jinnah, the leader of the Muslim League, became very active during this period. He supported the idea that Muslims are separate nation, and this idea later led to the demand for Pakistan. Effect on national unity. The Muslim League demands supported by the British divided Hindus and Muslims. This helped the British stay in power longer and weakened the India's struggle for independence. The Muslim League, the British encouragement, played a major role in the divide and rule theory or in the divide and rule policy. The League's demand for separate electorates and identity divided Indian society, and this division became a big obstacle in India's freedom struggle. సో విభజించు పాలించు అనేటటువంటి విధానం ఇండైరెక్ట్గా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ముస్లిం లీగ్ని ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల ఇది బలాన్ని చేకూర్చుకుంది. నౌ వాట్ ఈజ్ హిందూ మహాసభ and what is its role during the time of divide and rule policy? The Hindu Mahasabha was a Hindu nationalist organization. It's founded in the year 1915. It aimed to protect the interests of Hindus and promoted the idea of India as a Hindu nation. Opposed to Congress and Muslim League, the Hindu Mahasabha was critical of both Congress and Muslim League. They left the Congress was too soft to Muslim issues and ignored Hindu identity. They strongly opposed the idea of Pakistan and separate electorates for Muslims. Promotion of Hindu identity. Like the Muslim League promoted a Muslim interest, the Hindu Mahasabha began promoted Hindu interests. This strengthened religious divisions, which was exactly what the British wanted under their divide and rule strategy. British advantage. The British encouraged both Muslim League and Hindu Mahasabha because it helped divide India society and it is helpful to the divide and rule theory of them. When both groups fought for separate religious identities, the unity needed for freedom struggle weakened. No mass support but strong voice. The Hindu Mahasabha did not have mass support like the Congress, but it had influence among upper caste Hindus and some princely states. Its aggressive speeches and anti-Muslim views led to the more communal tensions. Hindu Mahasabha, by promoting a Hindu-only vision for India, contributed to the religious divide in society. Along with the Muslim League, it played into the hands of the British, who used these divisions under their divide and rule policy to keep control over India. So, ఈ విధంగా రెండు ముస్లిం లీగు అండ్ హిందూ మహాసభ అండ్ ఆర్ఎస్ఎస్ ఈ మూడు బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతిలో ఆట బొమ్మలుగా మారిపోయాయి. వాళ్ళు ఈ విధానాన్ని వాడుకొని డివైడ్ అండ్ రూల్ విషయంలో సక్సెస్ అవ్వగలిగారు. ఇక divide and rule time lo RSS role. The RSS was founded in the year 1925 by Kesava Baliram Hegdava in Nagpur. Its main aim was to promote Hindu unity, culture and discipline. It believed that India should be seen as a Hindu nation or Hindu Rashtra. Promoting Hindu identity, RSS focused on Hindu traditions, symbols, and pride. It believed that Hindus must unite and protect themselves, especially in the face of rising Muslims' political identity. This led to increased religious polarization in society. Non-participation in the national movement. RSS did not actively participate in the Indian freedom struggle led by Congress. Instead, it focused on cultural and ideological work within Hindu society. This helped the British indirectly because it kept
A large section of people away from United Nations protests. A response to Muslim League. Just like the Muslim League was promoting Muslim interests, RSS tried to counter it with Hindu interest. Both sides promoted separate religious identities, which suited the British divide and rule agenda, contributing to communal divide. Through the RSS was not openly violent during this time. Its ideology of Hindu nationalism added to the tensions between Hindus and Muslims. This made it harder for people to think as an Indian first and easier for the British to keep them divided. సో వీళ్ళిద్దరు పాలసీలు నేషనలిజానికి కొంచెం వ్యతిరేకంగా మారాయి.